begin with, I would like to thank the Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan, for taking a personal interest and overseeing the preparations of this 48th session. I would like to thank all our participants, in particular the ministers who traveled from different continents to be here for the 48th session. I'm happy to share with you that the participation at the ministerial level was close to 46, and we had 800 delegates. 800 delegates. That's a very, very encouraging number. We had dignitaries from observer states as well. I would like to thank the OIC General Secretariat, the Secretary General, for the support that we received from him and his Secretariat. I also wanted to thank the Chinese Foreign Minister. He took out time and he was here on my invitation and he spent 2 days here. And this is the first time that the Chinese Foreign Minister participated, or any Chinese Foreign Minister participated in an OIC event of this high-level event. And he very clearly said, and let me reiterate, that his objective was twofold. One, to give a clear message to the Muslim world that China is interested in an enhanced engagement with the Islamic countries. And secondly, you must have noted that in his statement, he also expressed a desire that China is willing to make investments in OIC countries that are signatories to the BRI agreement. And he gave a figure of about $400 billion. I have to thank the support that I received from different ministries within Pakistan to make this possible. I would particularly like to thank the Ministry of Information and Minister Fawad Chaudhry and his entire team for the support and coordination with us. I would like to thank the Ministry of Interior for ensuring security and other arrangements. I would like to thank Chairman CDA, Commissioner Islamabad and his team for the immaculate arrangements made, the armed forces and Islamabad police for security as well as traffic management. Ladies and gentlemen, as you know, the 48th session was themed Partnership for Unity, Justice and Development. And you must have noticed that the Prime Minister, in his keynote address, highlighted the importance of this forum and suggested, if we want to make this forum even more effective, then the answer is unity. If we are united, we will be heard and taken more seriously. Our voice will carry more weight, and that is completely in line with the message that Pakistan has shared with other brotherly countries. Under my
stewardship as chairman of the CFM, I would do my best to revitalize this organization and forge unity further. God has been very kind to the Ummah. There is no shortage of talent, human resource, or natural resource. We only have to know how to optimally utilize it. And if we can do that, we can get better results. The Ummah is facing challenges, and you know that. I will try and see how we can play a role, how Pakistan can play a role in building bridges and resolving those challenges. The theme talks about justice, and the Prime Minister and many other statements touched on two very glaring examples of injustice. One is the issue of Jammu and Kashmir. Despite repeated resolutions and clear support that we've enjoyed over the years from OIC, the matter remains unresolved. And the issue of Palestine. These are two very glaring injustices, deprivations, and clear examples where human rights are being trampled. You see oppression and occupation. We have resolved, and I've also announced, a ministerial conference which will work with other member states to go beyond resolutions, to chart a way forward so that we can start implementing the desire of the Council and put together an action plan. Pakistan is happy to share with you, I'm happy to share with you as a chairman, that on the issue of Jammu and Kashmir, I was very clear when we met in Islamabad in December. My objective was very clear, that we have to draw international attention to the situation, the humanitarian situation in Afghanistan. And I think to a large extent, we succeeded in getting their attention. And you saw post 17th extraordinary session, there were concessions made. Sanctions were relaxed, and humanitarian assistance was not just announced, certain measures were announced to provide relief to our Afghan brothers and sisters. In this session, it was my desire, since Pakistan was going to chair it, that the issue of Jammu and Kashmir must be discussed and highlighted. Because I feel that since the 5th of August 2019, the situation has dramatically changed and deteriorated further.
I'm happy to share with you that in the meeting of the contact group on Kashmir, we were able to have a very good discussion. I'm grateful to all ministers who were there, and they contributed in a big way. And we took a number of decisions. We've agreed to go beyond passing a resolution. And we've put together an action plan. In that action plan, we've agreed that different member states will meet regularly and coordinate their positions on the question of Jammu and Kashmir dispute. Also, monitor the ever-deteriorating situation of human rights in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Hopefully, our representatives in New York, Geneva, and Jeddah will not only be coordinating, they will be meeting more regularly to highlight the plight of the people there. So we have a clear plan of action for member states, for members of the contact group, for the Secretariat and the Secretary General, the Special Envoy on Kashmir, and the Independent Permanent Human Rights Commission. Similarly, on the issue of Palestine, you know, Pakistan's position has been very clear and consistent. There's no ambiguity. There are no ifs and buts. There's clarity on this issue. And we demonstrated this clarity when, in the month of Ramadan last year, you saw a very sad incident at Masjid al-Aqsa. Myself, the Foreign Minister of Turkey, the Foreign Minister of Palestine, Tunisia, and others coordinated, went to New York, and forcefully advocated for an immediate ceasefire. The issue was debated and discussed in the Security Council thrice. And there was no agreement. There was no forward movement. We collectively moved towards the General Assembly. And you saw what happened in the General Assembly. So Pakistan's commitment to the Palestinian cause was once again demonstrated to the people of Palestine. And in my meeting that I had with the Palestinian Foreign Minister today, they were not only appreciative, they acknowledge what Pakistan has done for them and is willing to do in the days ahead. I would like to share some major outcomes of the 48th session with you. The Islamabad Declaration is one outcome. That will be circulated to you. I don't have to spell the details. You can read it. It will be available on the website and it will be circulated to you. The second outcome was a very forceful resolution on the Jammu and Kashmir dispute.
The third outcome, as I said, our focus was Kashmir, the issue of Kashmir. So the third outcome was a comprehensive joint communique by the contact group on Jammu and Kashmir. The fourth outcome is the action plan on Jammu and Kashmir. The fifth outcome is operationalization of the OIC Humanitarian Trust Fund on Afghanistan. The decision was taken in the extraordinary session. You must have seen the signing ceremony, and now that has become a reality, and that fund has been operationalized. The sixth outcome is the appointment of a special envoy on Islamophobia. And this indeed is a great achievement of the OIC. Collective wisdom and unity shown at Niamey and worked around in New York produced this result. And the nation and the entire Ummah is delighted at this outcome. The seventh outcome is the welcoming, the session welcomed the establishment of the Rahmatul Alameen Authority by Pakistan. And as the Prime Minister said, it is important to understand and study the Prophet, peace be upon him, for character building. It is important. We look at him as the greatest leader ever produced, and we draw inspiration from his sunnat. The eighth outcome of this session is the resolution on threats to peace and security in South Asia. You're aware what happened on the 9th of March. Pakistan clearly has expressed its concern. I have spoken to the Secretary General of the United Nations about it. I have written to the Secretary General of the UN, as well as the President of the Security Council, highlighting the seriousness of the matter and demanding not just a joint probe, which I think is essential, but raising some very cogent questions that need to be answered. And they need to be answered to ensure that an accident, if it was, is not repeated again. That accidental fire could have led to an accidental war in South Asia. It is as serious as that. So here, I'm grateful to members of the OIC sharing our concern and agreeing with what Pakistan has highlighted. The ninth outcome is the Pakistan's proposal to convene a ministerial conference to identify mechanisms and tools for promotion of peace and prevention of conflicts in the Muslim world. I'm also happy to share with you that through the deliberations that we've had, 140 resolutions have been agreed upon, and they are on Palestine,
matters of political matters, security, humanitarian, economic, social, legal, financial issues, Muslim minorities, Islamophobia, arms control, terrorism, COVID-19 response, illicit financial flows, and corruption, mediation, OIC reforms. On top of that, we've also had 20 resolutions sponsored or co-sponsored by Pakistan, and a resolution celebrating the 75th independence anniversary of Pakistan. The last point that I want to raise is many delegates, foreign ministers in their statements mentioned the Ukraine conflict. The Prime Minister in his address also mentioned the Ukraine conflict, the ongoing conflict, and expressed his concern over this conflict, the loss of life, and the danger of a spillover or expansion of this war. The OIC members, I was chit-chatting, discussing, and gradually there was a desire, and it evolved, because everybody's concerned after this declaration that the ongoing conflict, it was deliberated, discussed in the 48th session, and this session, and it is now in the outcome document as well, calls for immediate cessation of hostilities to prevent further loss of life. It has stressed the need for the establishment of humanitarian corridors to ensure safe movement of civilians and humanitarian supplies. This session urges both sides to engage in a meaningful dialogue to find a solution and prevent conflict. Expresses willingness of the OIC member states to support and facilitate the dialogue process. Today, this morning, I met the Prime Minister along with the Chinese Foreign Minister, and we discussed this situation. And I'm happy to share with you, China is in agreement, and China feels that if OIC, which is, non-partisan here, and China, which has, been non-partisan and is advocating ceasefire, are willing to work collectively. And after deliberations, we are willing to play a role to mediate and see that this conflict comes to an end, and
the threat and the insecurity the Europeans are feeling, and the loss of life is human lives are protected. Pakistan, and as Foreign Minister of Pakistan, I will share this with you. We are desirous of being a partner in peace, not in conflict. And that is why Pakistan has been treading very carefully, completely understanding international law, the UN Charter, advocating dialogue and diplomacy. We will try and play our role. Thank you very much. Thank the Foreign Minister. I would now like to invite the OIC Secretary General, His Excellency Hissein Brahim Taha, for his remarks. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français comme il y a 3 mois. Il y aura le traducteur qui va essayer de parler en anglais. Je voudrais, avant tout, en tant que secrétaire général de l'OCI, vraiment adresser tous mes remerciements au peuple pakistanais, aux autorités pakistanaises, pour l'accueil qui a été fait à toutes les délégations qui sont venues participer à cette importante réunion. I'd like to speak in French in addressing you, the honorable participants, just as we did 3 months ago. As Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, I would like first of all to express my deep thanks and appreciation to the authorities of the Islamic Republic of Pakistan and to the people of Pakistan for the warm welcome extended to all our delegations in this meeting. Cette importante conférence coïncide avec le 75e anniversaire de la fête nationale du Pakistan. Je voudrais donc profiter de cette situation pour féliciter le peuple pakistanais pour cette grande cérémonie qui s'est passée ce matin et que tout le monde a participé. Je voudrais vraiment féliciter le peuple pakistanais pour ce 75e anniversaire de la fête nationale de son pays. As this event coincides happily with the 75th anniversary of the independence of the Islamic Republic of Pakistan, I would like to avail of the opportunity to extend my heartfelt congratulations to the people of the Islamic Republic of Pakistan and to reiterate our full sharing of the ceremony and happiness of the people, as we have seen today in the parade organized in Islamabad, and to which all the people of Pakistan partook in different ways. En fait, notre conférence s'est bien déroulée dans une bonne atmosphère, avec une forte présence de délégations jamais vues depuis très longtemps. Je pense que c'est la preuve que le peuple fait, les pays font confiance à l'OCI. Et donc, c'est une marque de confiance, cette forte présence à cette conférence. Our conference has witnessed very strong participation on the part of the member states. Les questions abordées sont bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Qureshi, ce sont la question de la paix, de la sécurité, des problèmes de nos alliances avec les pays du monde pour que notre organisation puisse aller de l'avant. Les questions de l'islamophobie, par exemple, a été abordée et nous saluons tous cette bonne nouvelle concernant la journée du 1er mars, du 15 mars, qui a été adoptée par les Nations Unies comme fête, comme journée nationale de la lutte contre l'islamophobie. Je pense que c'est la preuve
c'est une preuve encore que si le peuple de l'organisation, si les divers pays membres de l'organisation travaillent ensemble, en groupe, en croix serrée, je crois qu'ils peuvent aboutir, leur démarche peut aboutir, et c'est la preuve qu'on a eue avec la journée mondiale de lutte contre l'islamophobie. The questions on our agenda for this conference have included mainly the issues of peace, unity and justice. We've also discussed the phenomenon of Islamophobia, and we have managed to impress upon the United Nations to adopt the 15th of March of each year as the International Day for combating Islamophobia. And this is a further proof that whenever we as member states of the OIC work together, we always manage to achieve our goals, just as we have been successful in this particular case in our battle against Islamophobia. Vous savez, en parlant de l'Afghanistan, c'est un autre point qui a été adopté, et il y a 3 mois, quand on l'avait annoncé, peut-être qu'il y avait beaucoup de sceptiques, mais la question, nous avons nommé un envoyé spécial, effectivement, comme l'a dit la résolution. L'envoyé spécial s'est rendu récemment en Afghanistan, où il a pu rencontrer les autorités sur place. Et je pense que le soutien à l'Afghanistan est devenu une réalité. Parce que ici même, on a signé avec, en présence et avec le ministre des Affaires étrangères et la Banque islamique de développement, nous l'avons signé, donc signé l'accord qui consiste à verser les soutiens dans un compte de la BID. Je crois que c'est fait. Le Nigeria l'a déjà envoyé $1 million. Nous nous félicitons de cela. Et je pense que les autres pays, les autres organisations participeront aussi à cette caisse pour le soutien du peuple afghan. Another issue that you have discussed in this conference has been that of Afghanistan. And you will recall that 3 months ago, we took a decision to designate an envoy for Afghanistan. Many people were skeptic of this decision, but the reality shows today, as has been noted by His Excellency the Minister, that we've been successful in that regard as well. As a matter of fact, we have indeed designated an envoy, and the envoy has traveled to Afghanistan. We have decided to set up an endowment fund for the benefit of the Afghani people. This is exactly what we have done, and we have signed an agreement today in the presence of His Excellency the Minister in support of the fund, and we have already received a donation from Nigeria to the amount of $1 million, and I'm confident that other donations will come through. Comme on l'a toujours dit, la cause palestinienne demeure à la tête des priorités de notre organisation. Et le Conseil des ministres a réitéré son soutien indéfectible à la cause du peuple palestinien. As we all know, the cause of Palestine remains high on our agenda at the OIC, and we have discussed it thoroughly in this meeting. The ministers of foreign affairs have all reiterated their support for the cause of Palestine. La question du Jammu et Kashmir aussi est une autre cause juste que le Conseil des ministres a examinée. Et comme l'a dit le ministre Qureshi, notre soutien à la cause du Jammu et Kashmir a été encore réaffirmé. C'est ce qui satisfait à tout le monde. Another question that we debated has been that of Jammu and Kashmir. And we have there again discussed it thoroughly, and as has been justly noted by His Excellency the Minister, Mr. Qureshi, this is a just cause, and it has our full support, and we have reaffirmed our stand in this conference. Nous avons réaffirmé alors le droit à l'autodétermination du peuple de Jammu et Kashmir. We have reiterated in particular the right of the Jammu and Kashmir people to self-determination.
l'OCI, je voudrais rappeler à l'auditoire ici que l'OCI a des membres qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici. Je vais dire en Afrique. Je voudrais parler de la situation en Afrique où la population subit beaucoup d'exactions des djihadistes, enfin des extrémistes qui sont dans la région, et une situation politique très instable et très difficile. La question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité. Je crois qu'on a eu le temps d'en parler. Je pense qu'il fallait qu'on y pense à ces populations qui vivent un peu loin du centre et qui font face à des réels problèmes dans cette partie du monde, et qui sont des musulmans, qui sont membres de l'OCI, et qu'il fallait, nous espérons qu'ils auront le soutien de tous les peuples musulmans du monde. I have another issue on my mind, and I wish to recall to the honorable participants that a large number of member states of the OIC actually live thousands of kilometers from the headquarters of the OIC General Secretariat, and I have in mind the African countries. These countries have witnessed difficulties over the past many years, difficulties in terms of the exactions and oppression exercised against them and the various offensive perpetrated by the terrorists in Africa. We also have the issue of food security, which represents a major issue for the populations there. And I hope that we will take this into consideration and extend the necessary support to our brothers and sisters in Africa. La guerre en Europe, en ce moment qui se déroule en Europe, a des répercussions très graves pour les populations. Les vivres ont commencé, les prix des vivres ont commencé à augmenter et les populations n'ont pas les moyens de s'acheter à ces prix-là des vivres. Donc la question humanitaire va se poser gravement dans cette partie du monde où vivent des millions de musulmans. Des millions de musulmans, je dis. Also, the issue of the conflict in Europe, meaning the Russian-Ukrainian conflict, has caused great disturbance and unrest and has made many populations, many people subject to difficult hardships, particularly in terms of the cost, a rising cost of the livelihood, and also this will entail humanitarian difficulties. And therefore we have to bear that in mind and also be aware of the fact that there are millions of Muslims that live in that part of the world. C'est pour cela que nous avons nommé un envoyé spécial qui va pour l'Afrique et qui sera sur place et qui nous enverra des informations sur la situation dans ces pays. This is why, for example, in the case of Africa, we have designated a special envoy for Africa who will travel on the ground and report back to us on the situation there. Cette décision a été adoptée par dans la réunion qui s'est tenue cet après-midi. La décision d'envoyer donc cet envoyé spécial a été adoptée et nous nous félicitons beaucoup. This decision to designate a special envoy for Africa has been taken this afternoon, as a matter of fact, and you are quite satisfied and happy with it. Enfin, je voudrais féliciter Monsieur le ministre Qureshi pour tout le travail abattu avec succès. Cette conférence a été un grand succès à cause, bien sûr, de tout le monde, mais surtout du ministre des Affaires étrangères du Pakistan, M. Qureshi. Lastly, I would like to extend my heartfelt congratulations to His Excellency, the Minister, Mr. Qureshi, for the successes achieved through this conference. We are all quite satisfied and look forward to further action in implementation of the decisions taken. Merci beaucoup. Thank you. I would like to thank the Foreign Minister and the OIC Secretary General for their remarks. Although we are running
very late in the evening, but I'm sure we will have time for a couple of questions. Maybe a question from the front row. نسیم صدیقی فرام اب تک نیوز. سر جس طرح OIC میں آپ نے کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا باقی معاملات بھی ڈسکس کیے ہیں. کشمیر میں تو 70-80 لاکھ کی آبادی ہے جس کے اوپر جو مودی حکومت یا انڈیا مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن وہاں پہ اب کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور دوسری اقلیتیں بھی وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ جو لنچنگ کے مسائل ہو رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم مظالم ڈھا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی اور کیا کنکریٹ سٹیپس لیے گئے ان تمام معاملات کے لیے؟ اگر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا اور اگر آپ نے میرا اسٹیٹمنٹ اگر آپ اس پہ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اس میں واضح یہ پیغام ملے گا کہ ہماری تشویش کشمیر کے بارے میں تو تھی ہی تھی، لیکن اب یہ مسئلہ کشمیر سے باہر بھی جا چکا ہے. جس قسم کا حجاب پر جو کرناٹکا میں قدغن لگی ہے اور جس طرح سے مسلمان بچیوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو معاملات مقبوضہ کشمیر سے بڑھ گئے ہیں. اور جو سکھوں کے ساتھ، دالتس کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت بے پناہ تشویش ہے، جو کہ صرف ہمیں نہیں ہے، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہندوستان اپنی پرانی ڈگر سے ہٹ گیا ہے. وہ ہندوستان جو گاندھی کا، نہرو کا تصور پیش کرتا تھا، آج وہ ہندوستان موجودہ حکومت میں ہندوتوا اور RSS کی سوچ اجاگر کر رہا ہے. Sir, a question from the back row. Mr. Foreign Minister. جی میں before I یہاں مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا آپ ہی کے سوال کا کہ there is an adoption of a comprehensive resolution on Muslim minorities. یہ ہماری گفتگو میں بھی آیا ہے اور اس پہ قرارداد بھی پاس ہوئی. یہ علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. فارم منسٹر صاحب، آپ نے جیسے ابھی فرما رہے تھے آپ کے میڈیشن آن رشیا اینڈ یوکرین کنفلکٹ، تو جس طرح چائنیز فارن منسٹر نے بھی ولنگنیس شو کی ہے، تو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی یہ ڈیزائر ہے. کیا OIC کے لیول کے اوپر بھی یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے میڈیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی پاکستان، دیکھیے میں OIC کی بات کر رہا ہوں کہ OIC بحیثیت ایک مؤثر گروپ کے اس پہ اپنا کردار ادا کرے. اور جو چین کے وزیر خارجہ سے صبح تبادلہ خیال ہوا ہے، وہ بھی اپنا وزن ہمارے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، تاکہ چین OIC کے ممالک مل کر امن کی کوشش اور جستجو کرے اور ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے انہوں نے چین کے وزیر خارجہ نے اس کانفرنس کے بعد چین کی دعوت دی ہے. اور میں آج دیکھیے آج ہے نا 23 ہے مجھے انہوں نے دعوت دی ہے اور انشاءاللہ میں نے چین جانا ہے چند روز بعد، اور ان موضوعات پر میری بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ چین میں مزید اس پر بات ہوگی. One question from the lady at the back. Sumaira Khan from Sama News. Foreign Minister, you had a delegation from US as well. اس ساری پروسیڈنگز کے اوپر OIC کی ساری پروسیڈنگز کے اوپر ان کی جانب سے
ظاہر ہے چین کے حوالے سے پاکستان کے چین کے ساتھ مراسم پر بھی کچھ تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ. تو اس OIC کی ساری آؤٹ کم کے اوپر اور پاکستان اور چین کے حوالے سے کیا ان کی جانب سے کوئی ریزرویشنز تھے جو کہ تھوڑا سا نیوز میں بھی ہم دیکھتے اور سنتے رہے؟ جی آپ کی اطلاع کے لیے جو چین کا ڈیلیگیشن اور جو ان کی ڈیلیگیشن کی سربراہ تشریف لائیں ان کے ساتھ دفتر خارجہ میں میری ایک ملاقات بھی ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی اور اس میں اس 48ویں اجلاس کے ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یوکرین کے بارے میں کانفلکٹ کے بارے میں جو ایک تاثر ابھر رہا تھا اس سے مجھے موقع مل گیا کہ دو بدو پاکستان کا موقف پیش کرنے کا اور وہ وجوہات بتانے کا کہ پاکستان نے یہ جو ایک غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم امن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری خواہش ہے امن کی اور ہمیں تشویش ہے کہ معصوب جانیں جو ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس پر ہم سب کو تشویش ہے. آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے اس اجلاس سے آسٹریا کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اس وقت تک کوئی 3.25 ملین جو ریفیوجیز ہیں وہ یوکرین سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور ان کی اسیسمنٹ کے بعد ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ دس فگر مائٹ گو اپ ٹو 10 ملین اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی یہ جو ہے یہ جو ریفیوجی موومنٹ ہوگی. Ladies and gentlemen, the Foreign Minister has an important engagement with a number of visiting foreign ministers. I'm afraid. جی جہاں تک چین کا آپ کا سوال تھا میں اس کو بھول گیا. دیکھیے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہیں پاکستان کا جو چین کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا واضح طور پر جانتے ہیں اور انہیں کوئی اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. البتہ میں یہ کہتا چلوں انہیں حیرانی ہندوستان کے موقف پر ضرور ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ممبر ہونے کے باوجود ہندوستان ان کے ساتھ ایک طرف تو پینگے بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن ایک نہیں دو نہیں 4 جگہ ہندوستان نے ان کی توقع کے برعکس ایک فیصلہ کیا ہے. Thank you. Can we take one? دیکھیے میں آخری کوشچن لیتا ہوں کیوں. I'll tell you why. میں نے جتنے افریقن ہمارے فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں افریقن کانٹیننٹ کے ان کو میں نے عشائیے پہ دعوت دی ہے. 8 بجے کا ٹائم تھا اور 10 بج گئے ہیں. مجھے کئیوں نے کہا ہے کہ پھر اس کو ہم نہ ہی سمجھیں تو میں کہہ رہا ہوں. Thank you. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OICs کے سیکرٹری